hair loss. Stress causes hair loss. Hair loss causes more stress. Hello everyone, I am Dr.Sriteja, dermatologist, founder of Skinmed Skin Clinics. Today I am going to show you live case success story of hair loss procedures. So what happens? Why do one get hair loss? There are different reasons. For men, it is male pattern hair loss called as androgenetic alopecia. Most common problem is genetics. For women, it is female pattern hair loss, but most common is chronic telogen effluvium. Most common is hemoglobin deficiency in women, and most painful problem in women is female pattern hair loss caused due to PCOS. So, what should you do when you have hair loss? Initial stages of hair loss lone oka dermatologist ni consult cheste, they will identify the cause and give you treatment accordingly. Today I am going to show you a success story of a 22-year-old client with female pattern hair loss. అంటే థిన్నింగ్ అనమాట. తనకి ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో హెయిర్ లైన్లో థిన్నింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తను ఫార్మసీ మెడిసిన్ ఏదో మెడికల్ షాప్లో అడిగి లేదా తన ఫ్రెండ్కి పనిచేసిన లోషన్ యూజ్ చేశారు. బట్ దెన్ దేర్ వాజ్ నో రిజల్ట్. స్లోగా ఏమైందంటే ఆ థిన్నింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. సో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 2.5 years నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ థిన్నింగ్. ద హిస్టరీ ఇస్ సిన్స్ 2.5 years. యూ కెన్ సీ హౌ మచ్ థిన్నింగ్ ఈస్ దేర్. Almost her entire scalp is visible. So మేమేం చేసామంటే we have run through few investigations. ఏదైతే రీజన్ ఉందో ఆ రీజన్ని ఆ కాజ్ని ట్రీట్ చేసాము. దాంతోపాటు we have given something called as no needle growth factor sessions. Today I'm gonna show you the procedure and also the results. Hair growth ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు మీరు ప్లాంట్స్ చూసారనుకోండి, రూట్స్ నరిష్ అయినప్పుడు ఒక హెల్దీ ప్లాంట్ వస్తుంది. సిమిలర్ వే హెయిర్ ఫాలికల్ నరిష్ అయినప్పుడు హెల్దీ హెయిర్ అనేది వస్తుంది. సో టుడే ఐ విల్ షో యూ హౌ హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఆర్ నరిష్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. సో స్టెప్ 1 విల్ బీ ఇన్ఫ్యూజింగ్ growth factor. This is totally non-needle session, so no pain, no injections. You can see how slowly the growth factors are infused. This is a cocktail rich serum. This is a serum rich in cocktail of all the growth factors. And with this machine, the growth factors will be absorbed to the follicles. ఒకప్పుడు ఇంజెక్షన్స్తో చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్స్ అస్సలు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆ మెషిన్ పాస్ చేస్తే ద గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ గో టు ద లెవెల్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాలికల్. And coming to the downtime, there is absolutely no downtime. As you are seeing, there is absolutely pain-free procedure. And యూజువల్గా ఫేస్ ఏదైనా సెషన్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్స్టెంట్గా మీకు ఆ గ్లో తెలుస్తుంది. బట్ ఫర్ హెయిర్ ఇట్స్ గాన్ టేక్ అట్లీస్ట్ 2 to 3 months. ఫర్ హర్ వీఆర్ సీయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ 3 months. ఏది ఇన్స్టెంట్గా రాదు కదా. సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో పుట్ ఎన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ కమింగ్ రెగ్యులర్లీ ఫర్ ద సెషన్స్. You can take the sessions once in 15 to 30 days depending on the severity of your hair loss. And there is no downtime. You can happily go for your parties. If you or your family members are suffering with hair loss, you can come in touch with us in this contact number. Thank you.